well-acknowledged critic, literary critic in your country. Egy ilyen regény egészen biztosan, de gondolom a kritika is nagyon erős odaszánást, koncentrálást igényel. So writing a book like this must require lots of concentration, as well as writing a review, for instance. Miközben egy nagy családban él. Where in the meantime we live in a big family. Hogyan ír, mikor? How do you write? When do you find the time to write? I try to be very disciplined. Próbálok nagyon fegyelmezett lenni. My father once quoted Gertrude Stein. My father once quoted Gertrude Stein, and I'm going to say the quote. Einstein idézte édesapám. Saying that writing, he said that Gertrude Stein once said to Hemingway, writing is 99% discipline and 1% inspiration. Hemingwaynek ő azt mondta, hogy az írás 99%-ban fegyelmezettség és 1%-ban inspiráció. But since then I have read Gertrude Stein and she never said this. Azóta olvastam tőle és egyszer sem mondta. This was my father. Ezt az édesapám mondta. He was very, very strict on discipline and work ethic. Aki nagyon fegyelmezett volt és igen erős munkamorája volt. What Gertrude Stein said, writing is 99% elimination. Gertrude azt mondta, hogy az írás 99% take away, something you take away, edit. Szerkesztés, sorry. And 1% inspiration. És 1% ihlet. So the time is, I write, I try to get up early, send off children to school, or my daughter to school, and then write. Tehát igyekszem korán felkelni, elküldöm a lányom iskolába és írni. I'm married to a writer as well. I'm married to a writer. Egy íróhoz, tehát íróval vagyok. So we have to both be disciplined. Tehát mindkettőnek fegyelmezetnek kell lenni. Because if we are not, if we, for example, just decide to take a very long walk with the dog or have a very long breakfast, there's no writing. Mert ha nem vagyunk fegyelmezettek, és úgy döntünk, hogy egy szép hosszú sétát teszünk a kutyával, vagy jó hosszan megreggelizünk, akkor nincs írás. Halló. Szóval ezt tudjuk a könyvből is. We know this from the book very well. Yes. Nagyon érzékletesen írja le, hogy hogyan kerül egy író alkotói válságba. So it's very finely depicted how an author can get into a writer's block. Ez a fegyelmezettség, amit említett, ez az időbeosztásra vonatkozik egyedül, vagy van más eleme is? So this discipline you mentioned, does it only apply to your scheduling your time, or does it have any other aspects as well? You mean I'm all over disciplined in everything? Tehát, hogy minden másban fegyelmezett vagyok? Regarding what writing, so is it only, so like this discipline doesn't only refer to time management or other things too? Well, I'm also disciplined in my writing, if that's what you mean. I'm disciplined in disciplined with the use of language, with the use of form. Tehát, hogy az írásban magában is fegyelmezett vagyok, tehát a formában, a nyelvválasztásban is fegyelmezett vagyok. So that's where the second Gertrude Stein, or the real Gertrude Stein quote comes in, because writing is about eliminating. Writing, throwing away. Writing, throwing away. És így többezik az üzletet, hogy az ember ír, kihajtja, ír. But did you mean discipline, if I'm disciplined, if I'm sort of very strict and angry all the time? Tehát, hogy szigorú és térges vagyok mindig? Ilyesmire gondolsz a fegyelmezettségben? Halló. Miben méri tehát írásban, ha ír, akkor egy nap mikor elégedett, a bizonyos mennyiségű szöveget megírt, vagy ha bizonyos elégedett a szöveggel?
So when do you feel content, like when you have a certain pages that you've written or the quality? So like, how do you Yes, measure I this? understand. Most már értem. Ideally, I think every writer has goals for the day. You either say you have, and I've tried everything, you know, you write from 10 to 2, or you have to write 3 pages. Tehát minden írónak megvannak ezek a módszerei, mondjuk 10-től 2-ig írsz, vagy 3 oldalt írsz. And of course, when it comes to quality, because writing good entails, to write good, you have to write bad first. Tehát ahhoz, hogy jól írj, először rosszul kell írnod. And that, I think, is much of the cause of writer's block in many, and also the fear of writing, because writing entails, it's frightening to sit down and write, because you will write bad, because it has to be bad before it's good. Egy csomó írónál ez lehet az írói válság oka, mert ahhoz, hogy írj, tehát először rosszat is kell írnod. Jonnál ez a helyzet a regényben. So this is the case with Jon in the book. I think Jon has let his writer's block become. He has given himself to his writer's block. Tehát én úgy látom, hogy Jon inkább megadta magát ennek az írói válságnak. Writer's block first is very painful. It feels like insomnia. You know, you can't write, you can't sleep. Az írói válság olyan, mint az álmatlanság, tehát nem tudsz írni, nem tudsz aludni. But writer's block, after a while, becomes very seductive. Tehát egy idő után ilyen csábító is lesz ez az írói válság. Because your creativity, you're still using your creativity, but you're using it to do other things than write. You're using it to do maybe destructive things. Tehát, hogy másra kezded el használni ezeket a kreatív energiákat, nem írással, tehát lehet, hogy valamilyen destruktív dologra. So it becomes demonous. Tehát ilyen démonivá válik. And that's what Jon is experiencing, because his writer's block has beckoned him, has seduced him into doing everything except write. Tehát és ez történik Jonnal is, tehát amikor az írói válság, tehát minden egyébre ösztönzi, csak az írásra nem. You know, to build worlds, but not on the paper, but to build worlds. He has many mistresses. He's very unfaithful. Tehát világokat épít, de nem papíron, tehát rengeteg szeretője van, iszonyatosan hűtlen. And it takes a great deal of time to have many mistresses. És rengeteg időt öl abba, hogy neki sok. And a lot of creativity, because you have to write SMSs to all the mistresses. Rengeteg kreativitást igényel, tehát minden egyes nőnek SMS-eket kell írnod. That was about it. Yeah. És nagyjából ennyi. New Yorkban tanult, vagy részben New Yorkban tanult. You partially studied in New York. Yes. Mi egészen pontosan ez a dekonstrukcionalizmus? What is the core of this deconstructionalism? How would you define it? This deconstruction. You want to know the core? You want me to do a little Derrida dance? I'm sorry. Nem, igazából arra, Core. Yeah. az ön életrajzában fel szokták tüntetni, hogy... In your biography, it's often... Yeah. Harold Bloom was one of my professors.